بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله راح ناخذ فصل جديد، وهو الفصل الأول اللي يتضمن requesting and interpreting tests. في هذا الفصل هناك مواضيع تخص التعامل مع السامبل والعوامل البيولوجية والتحليلية التي قد تؤثر على نتائج التحاليل، وأيضا مواضيع تخص ال reference range، بالإضافة إلى بعض المواضيع الإحصائية التي تخص دقة التحاليل وكيفية حساب ال sensitivity وال specificity وغيرها من المواضيع التي سوف نأخذها إن شاء الله. نبدأ الموضوع بمقدمة. Biochemical tests are crucial to modern medicine. طبعا التحاليل البايوكيمستري ضرورية في الطب الحديث. Most biochemical tests are carried out on blood using plasma or serum, but urine, cerebrospinal fluid, CSF, feces, kidney stones, pleural fluid, etc. are sometimes required. أغلب التحاليل يتم إجراءها على عينات من دم، سواء بلازما أو سيرم، ولكن في بعض الأحيان بعض التحاليل يطلب إجراءها على عينات من مثلا الإدرار أو CSF cerebrospinal fluid أو feces أو حصوات كلى أو pleural fluid وغيرها. The plasma is obtained by collecting blood into an anticoagulant and separating the fluid plasma phase from the blood cells by centrifugation. في حين السيرم is the corresponding fluid phase when the blood is allowed to clot. طبعا تدرون البلازما شلون نحصل عليه والسيرم شلون نحصل عليه. البلازما نحصل عليه بعد أن يوضع الدم في أنابيب تحتوي على أنتيكواجولانت، وبعد ذلك يضع في السنترفيوج ويفصل الفلويد فيس اللي هو البلازما في هذه الحالة عن الخلايا الدم. أما بالنسبة للسيرم فيوضع في أنابيب لا تحتوي على الأنتيكواجولانت ويترك الدم حتى احنا نقول يصير يكلوت، يعني يصير كلوت، وبعد ذلك يفصل بالسنترفيوج ويطلع السيرم. For many, but not all, biochemical tests on blood, it makes little difference whether plasma or serum is used. إذن في بعض التحاليل، ولكن ليس جميعها، في بعض التحاليل البايوكيمستري التي تجري على عينات دم قد يكون هناك اختلاف قليل سواء باستعمال بلازما أو سيرم، ولكن ليس في مثل ما قلنا ليس في جميع التحاليل. في بعض التحاليل إنه ممكن إنه يكون الاختلاف قليل سواء باستعمال سيرم أو بلازما، ولكن ليس كل أنواع التحاليل البايوكيمستري. There are many hundreds of tests available in clinical biochemistry, but a core of common tests makes up the majority of tests requested in clinical biochemistry. طبعا هناك الكثير من التحاليل اللي تخص الكلينيكال بايوكيمستري، ولكن هناك تحاليل شائعة اللي هي تكون مثل غالبية التحاليل اللي مطلوبة في الكلينيكال بايوكيمستري. These core tests are typically available over a 24-hour period، وهذه التحاليل عادة تكون متوفرة على مدار 24 ساعة. Tests are sometimes brought together in profiles. التحاليل في بعض الأحيان تطلب كمجموعة من التحاليل in profiles, especially when a group of tests provide better understanding of a problem
than a single test مثل liver function test profile. فإذا بعض التحاليل تطلب كمجموعة من التحاليل كبروفايل بسبب أنه عندما تطلب كمجموعة من التحاليل سوية راح تعطي فهم أكثر للحالة أو المشكلة من ما تطلب تحليل منفرد. مثال the liver function test profile. Many of the other more specialist tests are restricted to larger laboratories or special centers offering a national or regional services. والكثير من التحاليل الأخرى التي تكون more specialist test قد تكون موجودة في المختبرات الكبيرة فقط أو مراكز خاصة على مستوى البلد أو المنطقة. طبعا هذا الكلام على مستوى العالم، وفي بعض الدول قد يكون لها هكذا أنظمة. In dealing with the large number of routine tests requests, the modern clinical biochemistry laboratory depends heavily on automated instrumentation linked to a laboratory computing system. في التعامل مع عدد كبير من طلبات التحاليل الروتينية، فالمختبر الكلينيكال بايوكيمستري الحديث يعتمد بشكل كبير على الأجهزة الأوتوماتيكية، وتكون هذه الأجهزة مربوطة إلى نظام مختبري كمبيوتري. Test results are assigned to electronic patient files that allow maintenance of a cumulative patient record. ونتائج التحاليل تعين إلى فايلات المرضى الإلكترونية، والتي تسمح بالحفاظ على سجل المريض التراكمي. Increasingly, test requests can be electronically booked at the ward, clinic, or in general practice via a terminal linked to the main laboratory computer. يمكن أن تكون طلبات التحاليل أن تحجز إلكترونيا سواء من الجناح ردها مثلا أو العيادة أو الجي بي، يعني مثل المراكز الصحية، وهذا يكون عن طريق الارتباط مع كمبيوتر المختبر الرئيسي. Equally, the test results can be displayed on computer screens at distant locations, even negating the need for issuing printed reports. وأيضا نتائج التحاليل يمكن أن تعرض على شاشات كمبيوتر في أماكن بعيدة، وحتى يلغي الحاجة إلى إصدار تقارير مطبوعة. In this chapter, we set out some of the principles of requesting tests and of the interpretation of results. في هذا الفصل الأول we set out some of the principles of requesting tests. راح نتكلم على بعض المبادئ of requesting test طلبات التحاليل and of the interpretation of results وتفسير النتائج, the effects of analytical errors and of physiological factors as well as of disease on test results, وأيضا الآثار للأخطاء التحليلية أو العوامل الفيزيولوجية أو المرض على نتائج التحاليل، أيضا سوف يتم التطرق لها في هذا الفصل. Biochemical testing in differential diagnosis and in screening is discussed. Collection of samples of specimens. Test requests
require an ambiguous identification of the patient's name, sex, date of birth, and increasingly a unique patient identification number, together with the location and the name of the requesting doctor and the date and time of sampling. إذا بالنسبة للcollection of specimens طلبات التحاليل تتطلب تعريف غير مبهم unambiguous، تعريف غير مبهم للمريض، وعادة اسم المريض، جنسه والعمر أو تاريخ الولادة، وأيضا العنوان اسم الطبيب اللي يعني يطلب التحليل requesting doctor and the date and time of sampling. Each test request must specify the analysis requested and provide details of the nature of specimen itself and relevant clinical diagnostic information. أيضا each test كل تحليل each test request كل طلب تحليل must specify يجب أن يحدد analysis requested يعني التحاليل المطلوبة، و provide details ويوفر تفاصيل على طبيعة السبيسيمن وال relevant clinical diagnostic information والمعلومات التشخيص السريري ذات العلاقة. This may be through a traditional request form and labeled specimen, or be provided electronically, in which case only the sample itself needs to be sent to the laboratory with its own unique identifier, typically a barcode, which links it to the electronic request. Then this may be through a traditional request، وهذا قد يكون من خلال نموذج طلب تقليدي وعينة مسماة labeled، أو قد تكون تجهز إلكترونيا، وفي هذه الحالة فقط العينة تحتاج أن ترسل إلى المختبر مع المعرف الفريد الخاص به، عادة باركود يربط بالطلب الإلكتروني. Because of the large number of samples that are processed by most clinical biochemistry laboratories, every step needs to be taken to avoid errors. إذن بسبب العدد الكبير من العينات التي تتم معالجتها وفحصها في أغلب مختبرات البايوكيمستري السريري، فكل الخطوات اللازمة يجب أن تتخذ لمنع الأخطاء، ولكن مع الأسف أخطاء تحدث نادرا، وهذه الأخطاء يمكن تقسيمها حسب مصدر الخطأ. إذن regrettably errors do rarely occur, and these can be divided according to the error source. أكو أخطاء يصحونها pre-analytical. These arise prior to the actual test measurement، وهذه تحدث أو تنشأ قبل عملية التست measurement، actual test measurement، and can happen at the clinical or laboratory end. ممكن أن تحدث في المختبر أو في قبل ما يصل إلى المختبر. Most errors fall into this category. أغلب الأخطاء تقع في هذه المجموعة، وهذا التيبل table 1 some more common causes of pre-analytical errors arising from
use of the laboratory. بهذا الجدول هنا أنا مقسم error وهنا ال consequences المضاعفات التي تحدث. crossover of address graph labels between patients. فاحتمال يصير الخطأ في الليبل للأسماء لعينات المرضى. This can lead to two patients each with the other set of results. إذن الconsequence مال هذا الخطأ أنه راح يؤدي إلى أنه مريضين كل واحد إلى نتائج الثاني. Where the patient is assigned a completely wrong set of results. It's important to investigate the problem in case there is a second patient with a corresponding wrong set of results. إذن إذا كان هناك أو عندما يكون هناك patient وعنده completely wrong set of results, it is important to investigate. من الضروري أنه واحد investigate the problem in case there is a second patient with a corresponding wrong set of results. لازم أنه يتحرى عن الموضوع لأنه هناك احتمال أنه أكو مريض آخر عنده أيضا wrong set of results with the corresponding wrong set of results. الخطأ الآخر ممكن يكون timing error. The consequences بهالحالة هاي there are many examples where timing is important but not considered. Sending in a blood sample too early after the administration of a drug can lead to misleadingly high values in therapeutic monitoring. فمثلا إذا blood sample too early كلش مبكر بعد إعطاء drug وهذا سوف يؤدي إلى misleadingly high values. إذا قيم عالية misleadingly high values in therapeutic monitoring في حالات therapeutic monitoring. Interpretation of some tests, example cortisol, is correctly dependent on the time of day when the blood was sampled. في بعض الأنواع من التحاليل مثلا الكورتيزول it's critically dependent on the time. هذا يعني يعتمد على time of the day خلال اليوم when the blood was sampled شو وقت العينة أخذت. إذا التايم مهم وقد تحدث بعض الأخطاء بسبب التايم error. بالنسبة لل sample collection tube error. For some tests, the nature of the collection tube is critical, which is why the biochemistry laboratory specifies this detail. For example, using a plasma tube with lithium heparin as anticoagulant invalidates this sample tube for measurement of a therapeutic lithium level. Electrophoresis requires a serum sample, otherwise the fibrinogen interferes with the detection of any molecular bands. Topping up a biochemistry tube with a hematology potassium ethylene diamine tetraacetic acid EDTA sample will lead to high potassium and low calcium values in the biochemistry sample. إذن استعمال التيوب مهم، نوع التيوب مهم، نوع الانتيكوغنت الموجود بالتيوب مهم لأنه يؤثر على النتائج. فمثلا البلازما تيوب اللي بليثيوم هيبارين as anticoagulant هذا يبطل استعمال هذا السامبل تيوب لغرض measurement of a therapeutic lithium level. والelectrophoresis يحتاج requires a serum sample
otherwise لأن الفibronal gene interferes with detection of any monoclonal band. وإذا استعمل ال EDTA tube اللي هو يستعمل في الهيماتولوجي احتمال يؤدي إلى high potassium and low calcium values in the biochemistry sample. Sample taken from close to the site of an intravenous IV infusion. بيجي حالة the blood sample will be diluted راح يكون مخفف so that all the tests will be correspondingly low with the exception of those tests that might reflect the composition of the infusion fluid itself. إذا السامبل انأخذ مكان قريب على ال IV infusion فالبلاد سامبل حيكون مخفف والتحاليل كل التحاليل will be correspondingly low with the exception ما عدا those tests that might reflect the composition of the infusion fluid itself ما عدا التحاليل اللي تتضمن المواد اللي موجودة بتركيب الفلويد الانفيوجن fluid. فمثلا for example using normal saline as an infusing fluid will lead to lowering of all test results but with sodium and chloride results that are likely to be raised. إذا كان السائل الوريدي المعطى هو normal saline as the infusing fluid فهذا سوف يؤدي إلى أنه lowering of all test results كل التحاليل نتائجها احتمال راح يصير بها راح تكون قليلة lowering of all test results with the sodium مع الصوديوم والكلورايد لأنه هي موجودة ضمن تركيبة النورمال سلاين الريزلت مالتهن that are likely to be raised تكون likely to be raised تكون احتمال مرتفعة. إذن هذه الأخطاء بعض الأخطاء some more common causes of pre-analytical errors arising from the use of the laboratory اللي تكلمنا عليها بالجدول. الآن أكو أخطاء أخرى تسمى بالanalytical laboratory based analytical errors are rare but may occur. مثلا reagent contamination, pipetting errors related to small sample volumes و computing errors. إذن أكو أخطاء تحدث في بسبب laboratory based analytical errors يعني أخطاء تحليلية في المختبر هاي تكون نادرة. مثال عليها مثلا reagent contamination تلوث و pipetting errors بسبب pipetting وخصوصا في small sample volumes وقد تكون أخطاء بسبب computing errors. وهناك نوع من الأخطاء تسمى post analytical. These are increasingly rare because of electronic download of results from the analyzer but include إذن هذا النوع من الأخطاء بعد أكثر ندرة because of the electronic download of results from the analyzer but include أمثلة عليها transcription errors when entering results from another laboratory into the computer manually or results misheard when these are telephoned to the clinician. الأمثلة على هذه الأخطاء post analytical قد تكون transcription errors يعني أخطاء أثناء النسخ أو نقل النتائج when entering عند إدخال النتائج from another laboratory into the computer manually أو قد تكون في بعض الأحيان أو في بعض المختبرات أو المستشفيات أنه النتائج
ترسل إلى الطبيب عن طريق الهاتف، أو الطبيب يستفسر عن النتائج عن طريق الهاتف، فيصير misheard، سوء فهم للنتائج. Results misheard when these are telephoned to the clinician. On the scale of requesting of biochemical tests, errors are fortunately rare. However, occasional blunders do arise, and if very unexpected results are obtained, it is incumbent on the requesting doctor to contact the laboratory immediately to look into the possibility that a blunder may have occurred. إذن في حال حدوث بعض الأخطاء occasional blunders إذا تنشأ if very unexpected results are obtained، يكون على عاتق الدكتور اللي طلب التحليل أنه يتصل بالمختبر ومباشرة to look into the possibility that a blunder may have occurred. The use of a clinical biochemistry test. Biochemical tests are most often discretionary, meaning that the test is requested for defined diagnostic purposes لأغراض تشخيصية محددة. إذن هذا التست اللي يسمى بالdiscretionary meaning يعني that the test is requested for defined diagnostic purposes. Test may also be requested to screen for a disease. إذن التحاليل أيضا ممكن أن تطلب للكشف أو screen for a disease without there being any specific indications of its presence in the individual. بدون أن تكون هناك دواعي محددة أو خاصة لوجود هذا المرض في individual في الشخص. Or to assess the risk of a particular disease or disease prognosis in the individual. إذن هذني دواعي طلب requesting a test. The justification for discretionary testing is well summarized by Asher 1954. إذن مبررات discretionary testing is well summarized by Asher 1951. وهنا حاط هذه الأسئلة: Why do I request this test? What will I look for in the result? If I find what I am looking for, will it affect my diagnosis? How will this investigation affect my management of the patients? Will this investigation ultimately benefit the patients? إذن justifications for discretionary testing كما summarized by Asher 1954. This discretionary testing is more common reason for biochemical tests to be requested. The main reason for this type of testing are summarized in table 1 2. Then هنا بهذا التable test selection for purposes of discretionary testing. هنا نقسمها إلى مجاميع category ونضع عليها example. إذن في هذا التable أهم الأسباب the main reasons أو الأسباب الرئيسية for this type of testing يعني discretionary testing. فمثلا هنا
أحد هذه الأسباب to confirm a diagnosis. وهنا نعطينا مثال serum free T4 and thyroid stimulating hormone TSH in suspected hyperthyroidism. السبب الآخر to aid differential diagnosis، والمثال اللي عليه to distinguish between different forms of jaundice، أو to refine a diagnosis. هنا المثال using a adenocorticotropic hormone ACTH to localize Cushing syndrome to assess the severity of disease. والمثال هنا عندنا مثلا serum creatinine or urea in renal disease. أو أحد الأسباب قد تكون to monitor progress، والمثال هنا plasma glucose and serum potassium to follow treatment of patients with diabetic ketoacidosis DKA. السبب الآخر قد يكون to detect complications or side effects، مثلا aniline aminotransferase ALT measurements in patients treated with hepatotoxic drugs، أو to monitor therapy. وهنا المثال serum drug concentrations in patients treated with anti-epileptic drugs. إذن هذا التable summarized the main reasons for this type of testing, discussionary testing. Tests may also be used to help evaluate the future risk of disease. For example, total cholesterol and HDL cholesterol levels contribute to assessment of individual risk of cardiovascular disease, or in disease prognosis, example, biochemical test to assess prognosis in acute pancreatitis or liver failure. إذن التحاليل أيضا ممكن أنه تستعمل لأنه تساعد لتقييم ال future risk of disease، الأخطار المستقبلية للمرض. مثلا total cholesterol وال HDL cholesterol levels contribute to the assessment of an individual risk of cardiovascular disease. أو in disease prognosis ليتكهن في الحالة في حالة المرض أو في الحالة المستقبلية للمرض، ك biochemical test to assess prognosis in acute pancreatitis or liver failure. بالنسبة للسكرينينج، فالسكرينينج may take several forms. مثلا in well population screening, a spectrum of tests is carried out on individuals from an appropriately healthy population in an attempt to detect a pre-symptomatic or early disease. إذن في هذا السكرينينج well population screening، ف spectrum of tests is carried out on individuals، يعني التحاليل الطيف من التحليلات تجرى على الأشخاص من apparently healthy population يكونون ظاهريا healthy، وإن an attempt to detect a pre-symptomatic or early disease، للمحاولة للكشف عن بعض الأمراض اللي قد تكون pre-symptomatic بعدها ما ظهر الأعراض فيها، أو تكون early disease المبكر. It is easy to miss significant abnormalities in the flood of data coming from the laboratory, even when abnormalities are flagged in some way. For these and other reasons, the value of well population screening has been called into question, and certainly should only be initiated under certain specific circumstances that are listed in table 1.3. إذن بسبب the flood of data coming from the laboratory، يعني
أنه الداتا اللي تجي من اللابوراتوري قد تكون كثيرة، وقد يحصل هناك فقدان لبعض ال significant abnormalities. فهذا ال wealth population screening should only be initiated under certain specific circumstances that are listed in table 1.3. هذا table 1.3 بال requirements for wealth population screening، يعني شنو المتطلبات لهذا ال wealth population screening. فواحدة من المتطلبات أنه the disease is common أو life threatening، وبالنسبة للتحليلات the tests are sensitive and specific. The tests are readily applied and acceptable to the population to be screened. Clinical, laboratory and other facilities are available for the follow-up. للمتابعة إذا لازم يجب أن توفر clinical laboratory and other facilities تكون متوفرة for follow-up للمتابعة. Economics of screening have been clarified and the implications are accepted. أما بالنسبة لل case finding screening programs, in case finding screening programs, appropriate tests are carried out on a population or sample known to be at high risk of a particular disease. إذن في هذه النوع من ال screening programs اللي يسمونها case finding screening programs، فتحاليل المناسبة تجرى على عينة من ال population من الناس اللي هم يكونون at high risk of a particular disease، اللي عندهم خطورة عالية لمرض معين. These are inherently more selective and yield a higher proportion of useful results. فهذه نوع من ال screening programs، case finding screening programs، والتحاليل اللي تجرى بها تكون more selective و تعطي higher proportion of useful results. وهذا table 1.4 نعطي examples of tests used in case finding programs. مثلا programs to detect a disease مثلا في النيونيت في الأطفال الحديثين الولادة، مثلا PKU أو الفينيلكتونيوريا في هذه الحالة بالchemical investigations اللي تجرى مثلا يفحص السيرم فينيلألانين، أو للكشف عن الهايبوثايروديزم فيفحص السيرم TSH. بالنسبة للأدولسنت and young adults مثلا substance abuse فيصير الانفستيجيشن عن drug screen. pregnancy مثلا في diabetics mellitus in the mother فالبلازما and urine glucose هي investigations. أو أيضا بالpregnancy open neural tube defect in fetus فيفحص maternal serum alpha fetoprotein. بالنسبة للإندستري industrial exposure to lead blood lead هو chemical investigation، أو industrial exposure to pesticides المبيدات مبيدات الآفات أو المبيدات الحشرية. serum cholinesterase activity. وبالelderly malnutrition سوء التغذية مثلا فالchemical investigation يكون serum vitamin D levels. والthyroid dysfunction بالelderly أيضا serum TSH and thyroxine يفحص بالchemical investigations. High examples على tests used in case finding programs.